Hello all. Today let us see future be forms, that is will be. In the previous videos we have seen will be, that is positive, negative and yes no questions. Now today in this video we shall see how to make WH questions. మనం గత వీడియోలో ఏంటి అని అంటే విల్ బి మనం పాజిటివ్ చేసాము, నెగిటివ్ అండ్ ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ మనం చూసాం. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము WH క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద స్ట్రక్చర్ హియర్, దట్ ఈస్ WH వర్డ్, will, subject, be, నౌన్, అడ్జెక్టివ్, ప్రొనౌన్, ప్రపోజిషన్స్. ఫ్యూచర్లో అడగడానికి మనము ఫ్యూచర్ టైం గురించి మీరు అడుగుతున్నారు అనుకోండి, ఎలా అడుగుతారు అక్కడ? వెన్ విల్ ద సెమినార్ బి, సెమినార్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది, రైట్, ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, యూ వాంట్ టు ఆస్క్, హౌ వుడ్ యూ ఆస్క్? వెన్ విల్ ద ఎగ్జామ్ బి, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. వెన్ విల్ ద ఎగ్జామ్ బి. when will the show be, షో ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ వే వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎందుకు, ఎందుకు నీకు లేట్ అవుతుంది, రేపు నీకు ఎందుకు లేట్ అవుతుంది. వై విల్ యూ బి లేట్ టుమారో. ఓకే, ఈ యూ బదులు మీరు నేమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ప్రొనౌన్స్ కూడా యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్, రైట్. వై విల్ షీ బి లేట్, ఆమెకి లేట్ ఎందుకు అవుతుంది రేపు, అతనికి లేట్ ఎందుకు అవుతుంది. వై will he be late tomorrow? Why will Tom be late tomorrow? You can come with the different reasons. Okay, she will be late because she has some work at home. She will be late tomorrow because she has to drop her kids at school. Likewise, you can give the reasons. Next, coming to with whom. Evarito. With whom is nothing but evarito. When is nothing but epudu. Why is nothing but enduku, right? With whom is nothing but evarito. With whom will Anu be next week? Evarito untadi next week, right? With whom will you be, నువ్వు ఎవరితో ఉంటావు నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, లైక్ దట్ యూ కెన్ యూస్. with whom will Tom be next week? I will be with my parents next week, right? Tom will be with his cousins next week. Tom will be with his friends next week. Likewise, you can give the answers. You have the comment section. In the comment section, you can put the answers as well questions also. Okay, different questions you can try it out. Where will the party be? Party ekkada. Where is nothing but ekkada. Party ekkada untadi. The party will be at my place. The party will be at my grandmother's home. Did you understand? So instead of party, you can also change. You can put like this. Where will the interview be? ekkada untadi. Yes, wedding ekkada untadi. Where will the wedding be? Right, the wedding will be so and so place. You can put it. How long you are going to use for enta samayamu, ఎంతసేపు అని అంటాం కదా, ఎంత సమయము ఉంటుంది రేపు క్లాస్. హౌ లాంగ్ విల్ ద క్లాస్ బి టుమారో? ద క్లాస్ విల్ బి ఫర్ 2 hours, రైట్. ద క్లాస్ విల్ బి ఫర్ 1 hour, రైట్. హౌ లాంగ్ విల్ ద మీటింగ్ బి టుమారో? హౌ లాంగ్ విల్ ద పూజా బి? Did you understand? ఎంత సమయము, for సమయము you are going to use how long. ఎంత సమయము ఉంటది. The meeting will be for 2 hours. The puja will be for 1 hour. The exam, how long will the exam be? ఎంతసేపు ఉంటది. ఇంటర్వ్యూ ఎంతసేపు ఉంటది. How long will the interview be? The interview will be for 2 hours. Likewise, you can put it down. Okay, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ఓకే, so let us see the reading passage now. I am going to read and you are going to repeat after me. Okay, now tomorrow Ruth will be a star. She will be happy and excited. Her friends Anna and Gina will be with her on stage. They will be behind the curtains until show starts. Ruth's mom will be in the audience smiling proudly. They will be performing a fun show, right? Again, I am going to repeat. Yes, you are going to repeat after me. Okay, మళ్ళీ నేను రీడ్ చేస్తాను,
నాతో పాటు మళ్ళీ మీరు రిపీట్ చేయండి. మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, టుమారో రూత్ విల్ బి అ స్టార్. షీ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్. Her friends Anna and Tina will be with her on stage. They will be behind the curtains until show starts. Ruth's mom will be in the audience, smiling proudly. They will be performing a fun show. Right? Now, I have made WH questions. ఈ ప్యాసేజ్లో నుంచి నేను WH questions నేను చేశాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీనికి ఆన్సర్స్ మీరు అక్కడ కామెంట్ సెక్షన్స్లో పెట్టండి. ఓకే, వెన్ విల్ ద షో బి? ఎప్పుడు ఉంటుంది షో? ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఉన్నది షో? టుమారో. ఓకే, ద షో విల్ బి టుమారో. వెన్ విల్ ద షో బి? ద షో విల్ బి టుమారో. రైట్? హూ విల్ బి హ్యాపీ? ఎవరు సంతోషంగా ఉంటారు? ద రూత్ విల్ బి అ స్టార్. షీ విల్ బి హ్యాపీ. సో హూ విల్ బి హ్యాపీ? రూత్ విల్ బి హ్యాపీ. ఓకే, వేర్ విల్ Anna and Tina be until show starts? ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు? Anna and Tina will be with her on stage. ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు? On stage. Got it? Who will be in the audience? ఎవరు ఉంటారు ఆడియన్స్ లో? Who will be in the audience tomorrow? Ruth's mom will be in the audience. Right? If you found this video helpful, like this video, share and subscribe this channel.